பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள் தன்னுடைய எம்பி பதவியிலிருந்து விலகுவது தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார். நாளைய தினம் கூட தான் விலகுவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார். நேற்றைய தினம் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள் தன்னுடைய முகநூலிலே ஒரு பதிவொன்றை இட்டிருந்தார். தான் எம்பி பதவியிலிருந்து விலக உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். அதாவது கடைசி செய்தி, என் தலைவனின் பாதையில் எண்ணின மக்களின் விடுதலைக்காக எம்பி பதவி கௌசல்யாவுக்கு, இப்போது நிராயுதபாணி என்ற பதிவை இட்டிருந்தார். இதன் பின்னர் பல தன்னோடு தொடர்பு கொண்டு ஈழத்தில் இருப்பவர்களும் சரி, வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய புலம்பெயர் தமிழர்களும் சரி, எம்பி பதவியிலிருந்து விலக வேண்டாம் எனவும் கௌசல்யாவுக்கு தற்போது எம்பி பதவியினை வழங்க வேண்டாம், நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் அவர் ஒரு அறிவிப்பை விடுத்திருக்கின்றார். அதாவது மாகாண சபையினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தா அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தா மக்களுக்கு சேவையாற்ற முடியும். அதாவது நிதிகளை பெற்று மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை செய்யக்கூடிய பதவி எது, மாகாண முதலமைச்சர் பதவியா அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியான தான் சிந்தித்ததாகவும், மாகாண சபையினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது மாகாணத்துக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களையும் செய்ய முடியும், அதிக அதிகாரங்கள் காணப்படும். எனவே தான் மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதால் எம்பி பதவியினை கௌசல்யாவுக்கு வழங்க உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். மேலும் தற்போதைய மாகாண சபை தேர்தலானது சூடுபிடிக்கும் என தெரிவித்திருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழரசு கட்சியில் இருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தமிழரசு கட்சியினுடைய வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடும் என அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். அதுபோல முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான டக்ளஸ் தேவானந்தா, அங்கஜன் ராமநாதன் உள்ளிட்டோரும் வடக்கு மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிடுவார்கள் என்பதால் இது ஒரு வலுவான தேர்தலாக இருக்கும் எனவும் அதில் தான் போட்டியிட விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். மேலும் என்பிபி போன்ற தரப்புகளுக்கு வடக்கு மாகாண சபையானது செல்லுமாக இருந்தால் அது தமிழ் மக்கள் மீது விழுகின்ற பாரிய அடி எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். மேலும் மாகாண சபை பதவியோ அல்லது பாராளுமன்ற பதவியாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு ஒரு நிர்வாக திறமை இருக்க வேண்டும், சட்ட ஆளுமை இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் தன்னுடைய தங்கை கௌசல்யாவை தான் எம்பி பதவிக்கு தேர்ந்தெடுப்பதாகவும் அவரை நியமிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார். மாகாண சபைகளுக்கான அதிகாரமும் அதிக அளவில் வழங்கப்படலாம். புதிய அரசியலமைப்பு கொண்டு வரப்படும் பட்சத்திலே மாகாண சபைகளுக்கு அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கப்படலாம். 13ஆம் திருத்தத்துக்கு அப்பாலான ஒரு அதிகாரம் வழங்கப்படலாம். எனவே அந்த அதிகாரமானது தவறான நபர்களுக்கு செல்லக்கூடாது. இதுவரை காலமும் ஆட்சியில் இருந்த டக்ளஸ் தேவானந்தாவாக இருக்கலாம், அல்லது அங்கஜன் ராமநாதனாக இருக்கலாம், அல்லது இலங்கை தமிழரசு கட்சியாக இருக்கலாம், அவ்வாறான தரப்புகளுக்கு செல்லக்கூடாது. அதுபோல என்பிபி தரப்புகளும் செல்லக்கூடாது. ஒரு நிர்வாக திறமை வாய்ந்த ஒரு தரப்புக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்காகவே தான் போட்டியிடுவதாகவும் மக்கள் தன்னை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார். எனவேதான் கௌசல்யாவிடம் எம்பி பதவியை கையளித்துவிட்டு மாகாண சபை முதலமைச்சராக போட்டியிடுவதாகவும், எப்போது தான் எம்பி பதவியை கௌசல்யாவுக்கு கையளிப்பது என்பது தொடர்பிலே தான் தீர்மானிக்கவில்லை எனவும், நாளைய தினம் கூட கையளிக்கலாம், இல்லையெனில் ஒரு மாதத்தில் கையளிக்கலாம், அல்லது மாகாண சபை தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்பட்ட கையோடு தான் இந்த எம்பி பதவியை கௌசல்யாவுக்கு வழங்கிவிட்டு தான் மாகாண சபை தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யக்கூடும் என்ற அறிவிப்பையும் விடுத்திருக்கின்றார். மேலும் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை உட்பட உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களை சுயேட்சையாக களமிறங்குவதாகவும், அதற்காக இளம் வேட்பாளர்களையும் படித்த வேட்பாளர்களையும் தேடிக்கொண்டிருப்பதாகவும், அவர்களிடம் ஒரு சத்திய கடாசி ஒன்றை முடிப்பதாகவும், அவர்கள் தன்னுடைய கட்சிக்கு தொடர்ச்சியாக விசுவாசமாக செயற்பட வேண்டும், தன்னுடைய கட்சியினுடைய முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும், அவ்வாறு இல்லாத விடத்து அவர்கள் பதவி விலக்கப்படுவார்கள், அதற்குரிய ஒரு சத்திய கடாசியை வாங்கிவிட்டு தான் நான் அவர்களுக்கான வேட்புமனுக்களை வழங்குவேன் என்ற ஒரு அறிவிப்பை விடுத்திருக்கின்றார். தற்போது மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பாகவும் கட்சிகளினுடைய கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளும் எழுந்துள்ள நிலையில் தற்போது அர்ச்சுனா ராமநாதனுடைய இந்த அறிவிப்பானது ஏனைய கட்சிகளினுடைய முடிவுகளிலும் தாக்கத்தை செலுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சில் நான் இன்று உரையாற்றுகின்றேன். தேசிய மக்கள் சக்தி அரசு இதுவரை இனவாதம் பேசவில்லை, வரவேற்கின்றோம். தமிழர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு பலமான சக்தி, இதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முழு மனதோடு. நீதி கேட்கின்றோம். பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படுதல் வேண்டும். ஜனாதிபதியும் நேற்றைய உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார், நீதி அமைச்சர் அவர்களும் தெரிவித்திருந்தார். நடந்தால் வரவேற்கின்றோம். இரண்டாவது, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்ட போது தமது உறவுகளை, கணவரை மனைவியும் மகன் மகளை பெற்றோரும் பட்டுவாகலில் சப்தகன்னிமார் ஆலய முன்றலில் ஒப்படைத்தார்கள் இராணுவத்திடம். தடுப்பு முகாம்கள், கடல் என பல இடங்களிலும் சரணடைந்தார்கள். பட்டுவாகலில் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை கொக்கு தொடுவாய் நோக்கியும் கேப்பாப்பிளவு நோக்கியும் பட்டுவாகல் கடற்கரை நோக்கிய பாதையிலும் பஸ்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். இலங்கை படையினரிடம்தான் ஒப்படைத்தோம், இன்னும் காணவில்லையே, அவர்கள் எங்கே என்று புலம்புகின்றார்கள், தேடுகின்றார்கள். காணாமலாக்கப்பட்டவரின் உறவுகள். கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்களே, நியாயப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள்.
வட்டுவாகல் கடற்கரை பாதையை நோக்கி பஸ்ஸில் ஏற்றி கொண்டு சென்றவர்களை விட்டுவிட்டு பஸ் மட்டும் திரும்பி வந்ததாகவும் மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். வட்டுவாகல் தனி தமிழ் சைவ கிராமம். இப்போது பௌத்தர்கள் இல்லாத இடத்தில் ஒரு பெரிய விகாரை. இப்பகுதியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட சரணடைந்தவர்களை கொன்று புதைத்துவிட்டு பெரிய விகாரியை அதற்கு மேல் அமைத்து விட்டதாக மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். உங்களின் மடியில் கனமில்லை என்றால் இதனை நிரூபியுங்கள். விகாரியை அகற்றி ஆழமாக தோண்டுங்கள், அல்லது புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் ஆழத்தில் இருப்பவற்றை அறியக்கூடியதான நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி உண்மையை வெளிப்படுத்துங்கள். கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழிக்கும் நீதியை தாருங்கள். கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்களே, தயவு செய்து இந்த விடயத்தில் கவனமிடுங்கள். சிலவேளை நீங்கள் நீதியை தர நீதிபதி சரவணராஜா போல் தான் உங்களுக்கும் நீதி கிடைக்குமோ தெரியாது. ஆனால் அரசை நம்புவோம். நீங்கள் இந்த விடயத்தில் நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். சிறையில் வாடும் கைதிகள். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனந்த சுதாகர். கிளிநொச்சி மருதநகரை சேர்ந்தவர். 2 பிள்ளைகளின் தந்தை. ஆயுள் தண்டனை கைதியாக கொழும்பு மகசின் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். மனைவி 2018 உயிரிழந்தார். இறுதி கிரியைக்கு கடும் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் அழைத்து வரப்பட்டார் இவர். இறுதி கிரியை முடிந்து சிறைச்சாலை பேருந்தில் தந்தை ஏறச் சென்ற வேளை அவரது பிள்ளைகள் தந்தையின் கையை பிடித்து தாங்களும் பேருந்தில் ஏறிய சம்பவம் அனைவரது மனங்களையும் கலங்க வைத்தது. கௌரவ நீதியமைச்சரே, நீதியை தாருங்கள். அத்தோடு சேர்த்து சிறையில் அரசியல் கைதிகள் என்ற போர்வையில் உள்ளவர்களுக்கு விடுதலை தாருங்கள் என்றுதான் கேட்கிறோம். அடுத்ததாக காணிகள். முல்லைத்தீவில் 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வன இலாகாவிடம் 2,22,600 ஏக்கர் தான் அடர்ந்த காடுகள் உட்பட இருந்தது. 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இப்போது 4,32,121 ஏக்கர் காணிகள் வன இலாகாவிடம் உள்ளது. மக்களுடைய பயன்பாட்டில் இருந்த சிறுதானிய பயிர் செய்கை காணிகள், தோட்ட பயிர் செய்கை காணிகள், நெற்பயிர் செய்கை காணிகள், மக்களின் காணிகளை கிராம அலுவலர் அல்லது காணி உரிமையாளர்கள், பிரதேச செயலாளர் அல்லது மாவட்ட செயலாளர் ஒருவரிடமும் கேட்காமல் எல்லை கற்களை போட்டு தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளார்கள் வன இலாகாவினர். அப்ப இந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். நிச்சயமாக இந்த காணிகளை ஒன் மினிட் ப்ளீஸ். தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த காணிகள் இல்லாது மக்கள் படும் துன்பங்கள் ஏராளம். நான் குறிப்பிடும் விடயங்கள் முல்லைத்தீவில் மட்டுமல்ல, மன்னார் வவுனியாவிலும் உள்ளது. தயவு செய்து இந்த நீதியை பெற்று இந்த காணியை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துங்கள். இன்னும் ஒரு விடயம்தான். முல்லைத்தீவில் படையினர் 100க்கு மேற்பட்ட முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள். அங்கிருக்கும் மக்கள் தொகையின் அரைவாசிக்கு படையினர், அதாவது 2 மக்களுக்கு ஒரு படையினர். கிட்டத்தட்ட 35,000 ஏக்கர் காணிகள் படையினரிடம் உள்ளன. இதில் பெரும்பகுதி காணிகள் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குரியதும் குடியிருப்பு காணிகளும் ஆகும். இப்படி இருக்க நாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பு அமைச்சின் போது அவர்களுக்கு வாக்களிப்போம்? நீங்கள் உண்மையிலேயே எங்களுடைய மக்களின் காணிகளை விடுவியுங்கள். மக்கள் பயிர் செய்த காணிகளை விடுவியுங்கள். அதன் பின்பு நாங்கள் இணங்கி போகின்றோம். ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් කාලයක් තියෙනවා. I thank you, Deputy Chairman of Committees. Madam, I wish to start by taking up the question of the government's thinking of independent prosecutor's office. You see, from the northeast there have been several cases of habeas corpus that have been filed
filed in the Provincial High Court in Vavonia, and it has been sent to the magistrate, Mullaitivu magistrate, for inquiry. And after inquiry, the High Court has given order in favour of the petitioners, that is, holding the military army responsible for the enforced disappearance of certain individuals. And now the AG's department that appeared on behalf of the army has decided to appeal the case. So at the moment it is before the Court of Appeal. But my point here, Honourable Presiding Member, and I am glad that the Honourable Minister is present, is that if the Court of Appeal holds with the petitioners, then again it falls on the Attorney General's Department to prosecute those officials. And it is the view of all those professional lawyers, counsel who have been appearing for similar cases, that there is a major conflict of interest where the AG's department, that is the primary lawyer for the state, for the armed forces, then also is asked to go against the state in cases such as this. So there is very obviously there is a conflict of interest, and in that case the whole credibility of these proceedings comes into question. So if the government is thinking in terms of rectifying this by in fact creating an independent prosecutor's office, then that would be welcome. But very clearly such an office has to be equipped with adequate infrastructure, resources, officials, should have the power to directly get involved in investigations, give directions to the police, supervise the police and other investigatory bodies, have power to directly institute proceedings against offenders. I think those are the basic qualities that will have to be considered and must be completely independent. I think the key test would be to ensure that such an office does not go down the way of the AG's department with regards to this conflict of interest. I by no means wish to cast any aspersions on the department. I know since I personally also have been in the profession. I'm qualified as a lawyer, although I don't practice. I know that the department has some tremendous talent, but nonetheless, the fact that when you are asked to do a particular job in defending the state for a vast majority of the cases, or take the side of the state on vast majority of the cases, to then suddenly turn around and be asked to prosecute the state officials, I think there is a genuine issue there. So certainly with regards to the situation in the Northeast, with regards to habeas corpus cases and such, there is definitely a problem of credibility. The second point that I wish to raise, Honourable Presiding Member, is that the question of mass graves. Now, in the Northeast, there have been instances in Kokkuttaduwai, in Mana, in the Satosa building in Mana, just beyond the bridge, causeway. There have been mass graves found. Then, as of 2 weeks ago, in Jaffna, in Chemmani, in the cemetery in Chemmani, there have been skeletal remains that were found. In fact, I personally went and had a look. At that time, when I went and had a look, the police had not taken any action. The magistrate had not been informed, and it was in fact one of our party members, who also happens to be in the committee of the cemetery, who I asked to make a formal complaint to the police, and thereafter the magistrates got involved, and the matter is being
looked into. But here with the question of mass graves, Honourable Minister, there is no protocol. To my knowledge, there is no clear protocol to handle mass graves. And as a result, there is severe shortage of funds. It's almost the case, almost always the case where the government agent is asked to get involved. The OMP, I think, has a little bit of funds, but nowhere close to the source of resources that are required for the work that has to be done by the government analyst department and the courts to have this matter looked into as a matter of urgency. And as a result, because of things getting dragged out both in Kokkutoduwai, in Mana, and now we fear in Chemmani, in Jaffna, evidence can get destroyed, can get tampered with. You see, these are questions of mass graves. You know that the major accusation against the Chemmani case, for example, is that over 600 people were killed, civilians were killed and buried in that vicinity. Then there were accusations during the Chandrika government that overnight there were excavations being done. So the suspicion is that the bodies from the Chemmani mass graves have removed and have been dumped in this cemetery. So that is the suspicion. And if you don't have the sort of resources primarily to protect that area and to ensure that the evidence is not lost, grave injustice is likely to happen. So that is another area that the Honourable Minister has to look for. Our party's position is that, again, because of the system that we have here and because of the nature of the conflict that has taken place, with the ethnic conflict, because of the way in which the conflict took place, which is there was the Tamil people were fighting against the state, asking for the justice from the state. There is a polarization. The system has been pitted against a particular ethnic group, and that is why the UN Human Rights High Commissioner's office, I think if I'm not mistaken, it was High Commissioner Zaid, who made the comment that an internal inquiry is not feasible in Sri Lanka for the simple reason that the system, because of the nature of the conflict, the system has been unfortunately prejudiced and is no longer in a position to carry out an impartial intervention in this matter. So it is in that context that I am raising these issues, because as far as I am concerned, the evidence must be protected. At least you must try and protect that evidence. You see, with regards to how these issues are to be looked at, you all have been suggesting an internal mechanism. My view is that that is just not it's a non-starter. But at the very least, if you can ensure that this evidence is protected and is sort of recorded in a credible manner, I think that is the best you can do under these circumstances. I, for one, am not going to ask you to actually investigate it, because my view is that it has to be unfortunately, because I wish Sri Lanka was different. I wish we could have said that we have credibility, we look upon the system with credibility, but we don't. As victims, nothing has happened so far to suggest that that situation will change. So my request to you is that you intervene and ensure that adequate funds, adequate resources are given to protect these mass graves, the evidence in the mass graves, so that at one point when there is some agreement with regards to how to proceed on the question of accountability with the victims, then this evidence can be properly used. The other matter, Honourable Presiding Member, is with regards to this conflict of interest. Now, if you take in matters that are sensitive, current matters that are sensitive, there have been ancient worship sites that are contested in the northeast. One is Kurundur Mele, the other one is Vadukkanari Mele. Then there is this Thaiyatti matter that is not an ancient one, but there is this Thaiyatti temple.
in the first two, that is in Kurundur Mele and Vadakanari Mele, the archaeological department gets involved. And when the archaeological department gets involved, the magistrate, it goes before the magistrate. The police are with the archaeological department. It goes before the magistrate. And the magistrate gives certain orders according to law. Where, according to law, he has said that it's an archaeological site, it must be preserved. No new buildings must happen without the permission of court. But despite those orders being given, there are construction works that have taken place with the military's help, the police and the military's help. And the archaeological department fully sanctions that. It is on the instructions of the archaeological department that it is happening. The AG's department takes the side of these government departments. Despite the magistrate giving orders, this has been happening. And when the magistrate has gone in, when he has been informed that in violation of his own orders, there have been various things that have been happening at these sites, when the magistrate goes and visits, in the case of T. Saravanaraja, who was the Mullaittivu magistrate, he's threatened. He's threatened. The information that came public from that judge was that the AG himself called him. AG himself called him and effectively threatened him. And to a point where he had to leave the country. He has fled the country. So there is something here that you need to look at, because you see, when the department is asked to appear for the military, to appear for the police, to appear for the departments, and when there are sensitive cases where then there is a clash, right, the whole system collapses. Certainly that is our experience, and that should not happen. So for that matter also, you must have a look at this. Now, it is in this backdrop, Honourable Minister, that several senior officials from the department are preferred to be appointment to the apex courts. To the apex courts. Currently, correct me if I'm wrong, the Supreme Court, out of the 17 judges, except for 4, all others are from the department. All others are from the department. If you take the Court of Appeal, out of the 15, 8 are from the department. Right? So if the experience is that from the department, because of the nature of their work, they're heavily tilting towards the state. The nature of the work is to defend the state's interests. Right? For them to be appointed in these numbers in those apex courts calls into question the credibility of the structure of the courts itself. And my advice, Honourable Minister, is that you must resort to the earlier practice, where except for the Attorney General and the Solicitor General, I don't think anybody else should be considered to the apex court, which is the Supreme Court and the Court of Appeal. Other members of the department can be considered to the High Court, and let them come up after that. But certainly not in the numbers and in the way in which they have been appointed right now, because it's terribly prejudicial to career judges. They work so hard, and after 20 years of work, they can only aspire in realistic terms to come up to the Court of Appeal, and that also maybe for 1 year or 2 years maximum. That is the practice today. If you take Tamil judges, I think after Justice Vigneswaran, and I think it's after Vigneswaran is probably the last Supreme Court judge, or is there someone now? But who came as a career judge. So there is something, I mean, I have personal knowledge of that, that is why I'm mentioning that. I'm certain the case is the same with regards to Sinhalese judges, but it is terribly unfair for a career judge to work so hard, to be transferred all over the place, all over the country, to the detriment of his family, to the detriment of his children's education sometimes, and then to find that they can't get the sort of reward despite being true to their work, to be able to reach the highest positions in their field. I'm winding up, madam. Criminal justice, as far as the Northeast is concerned, is the most fundamental issue today. It is because of
mass atrocities and the need for justice and accountability for the crimes that were committed during the war. Now, Honourable Minister, your government says that an internal inquiry is what you all will consider. Your government has not said one word of whether mass crimes, like the crime of genocide, like the crime of war crimes, crimes against humanity will be brought into law. Without the Rome Statute being agreed upon and being made into law in this country, you can't even think in terms of an internal inquiry. That is just the beginning. You don't have the legal will. You don't have the legal will to prosecute mass crimes because you don't have the infrastructure to do it. And you will never, quite honestly, you will never. And your government has said on numerous occasions, including the President himself, that he is not prepared to have one case brought before a court of law. Means there is no will. And in that backdrop, if what you're saying is that you're going to have an internal mechanism, it can only mean that you're going to try and ensure that the victims agree to something. I'm finishing, madam, just 1 second. Agree to something that does not involve criminal justice, and that is a cover-up. That amounts, and that certainly is tantamount to a cover-up, and you must not do that. Because if you're going to do that, it is going down the same way as the previous governments for the last 16, 17 years. It makes no difference at all to the Tamils. Garu Susandra Rodawat